alumni आमगेल अभिमान कार्यक्रमाक तुमक सगळ्यांचे स्वागत करता. आमगेल आयच्या alumni ताणें तेगेल्या एका क्लासा दुखून धांची क्लास ताय एक हेब्रीच्या एक गव्हर्मेंट स्कुलांत शिकून मागीर आळवासान तूं PCMBन तूं PUC शिकून ताजे नंतर बांगलोर इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी हांगा इलेक्ट्रॉनिक्स अँड कम्युनिकेशनान तूं इंजिनियरिंग केला. ताजे नंतर LTI मळेल कंपनीन तूं आतां डेटा एनालिस्ट जावन काम करतास. आजी विश्व कोंकणीच्या लायव्ह स्ट्रीमिंग स्टुडिओ हांगा आमगेलो सर गणेश नायक तुका ह्या कार्यक्रमाक हांव स्वागत करता. आतां हांव ऑलरेडी सांगला वरेची तूं एक सान गांवांत तूं एक हायस्कूल ताई एक गव्हर्मेंट स्कुलान शिकिलो. ताजे नंतर तूं PUC करचेक तुगेलो आडवासा चमकलो. सो थंय दुखून कशें दिसलें तुका तुगेलें त्या नवे एनवायरमेंटा वतना तुका कसं त्या चेंजीस कशी फेस केली तूं? हय मगले एका क्लासातून 10 क्लासावरेक हांव एक कन्नडा मिडियमांत शिकिलो. तेदन हांव एक आउट ऑफ क्युरियोसिटी मगले पुरा सब्जेक्ट हांव वता आशिल्लो. सो आनी एक डिसिप्लिन्ड स्टडी पॅटर्न हांव फॉलो करता आशिल्लो म्हण वयता. सो ते जाले मागीर हांव केन्ना मगेले HSCक हांव मुखार वचचेक टायम आयले तेदन मगेले फर्स्ट लँग्वेज चेंज जाला दॅट वॉज इंग्लीश. आय स्टील रिमेंबर की हांव PCMB ब्रांच घेवन तेंतूर फर्स्ट क्लास आशिल्लें एक बायोलॉजी क्लास. त्या दिवस एक डिस्कशनाचें एक स्मॉल डिस्कशन चलता आशिल्लें. टॉपिक वॉज वेदर फर्टिलायज्ड एग इज अ वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन म्हणून. सो एक अर्ध घंटा त्या एक डिस्कशन चल्लें. सो आई वॉज सिटींग इन अ फर्स्ट रो and I was watching and listening to all the people out there and the mentor. So त्या दिवस त्या डिस्कशनांत म्हाका 4 वर्ड सोडलारी वेजिटेरियन जावं नॉन वेजिटेरियन जावं एक मेन वर्ड्स सोडलारी होल कॉन्टेक्स्ट म्हाका कसन जालें म्हणून कळ्ळी. सो आय वॉज सो एम्बेरेस्ड दॅट डे. द व्हेरी नेक्स्ट डे आय वेंट टू द लास्ट रो and I sat there. So even though I knew the subject matter so well, but I couldn't spell it out because of the language barrier I had. So हांव तेदन हॉस्टेलांत रावता आशिल्लो. हांव आयलें हॉस्टेलाक आयले मागीर हांव डिसायड केलें लायक आय नीड टू प्रोग्रेस ऑन दीस. सो हें प्रोग्रेस हांव कशी करता म्हणून. सो हांव कसन केलें म्हळ्यार द सेम डिसिप्लिन्ड स्टडी पॅटर्न केदन हांव म्हगेलें फर्स्ट स्टँडर्डातून 10 क्लास वरेक फॉलो करता आशिल्लो सेम पॅटर्न हांव फॉलो केल्लो. And because of the biology as a subject, तेंतूर terminologies पुरा ಸ್ವಲ್ಪ weird आशिल्ले. I had to read a lot. So throughout मगेले मुखार कितले दिवस आशिल्ले. So I used to read a lot and I used to have a good conversation with all my buddies out there. So that helped me over the time. म्हळ्यार एक down the line एक 6 to 7 months मडवेता. So I was confident enough to sit anywhere inside the class, so without any hesitation. So Kannada medium atukun ek English medium as a first language transfer jaanu. So that was the first ek hurdle how pass kelale madvet. So that is the thing. That's really nice. तू ताज नंतर BIT तू इंजिनियरिंग चमकलो. सो तो इंजिनियरिंग करता आसतना तुका एक फ्रेंड आला स्टार्टअपान तू काम करता आशिल्लो म्हणून सांगितला. सो तेंचो एक्सपिरियन्स तुगेलो कसो आशिल्लो बेसिकली कसो आशिल्लो ते स्टार्टअप कसो आशिल्लो? खंडीत सांगनाका. बेसिकली म्हळ्यार इंजिनियरिंगांत फर्स्ट आमी गेलता न्हू एक फर्स्ट इयर ते पुरा जनाक एक कॉमन इयर आसता. P सायकल जावं C सायकल जावं. सो केदन आमी एक मेन स्ट्रीम सब्जेक्टाक आमी भितर येताची तेन्ना एक पर्टिक्युलर नॉलेज एक एप्लिकेशन नॉलेज म्हणजे मस्त इम्पॉर्टंट आसता. सो हांव म्हगेले सेकंड इयर ग्रॅज्युएशन आयलता न्हू देर वर सब्जेक्ट्स रिगार्डींग analog circuits, digital circuits, but basically regarding the circuits आशिल्ले. So केदन आमकां एक मेंटरान in a 2-dimensional boardan तूं circuit explain करचेको एक प्रॅक्टिकल एप्लिकेशनाकू मस्त डिफरन्स आसता. सो आमगेल्या क्लासांत एक चलो आशिल्लो. सो ही वॉज अ डिप्लोमा ग्रॅड. देन ही जॉयन टू इंजिनियरिंग. So even though he was performing very less in the academics, but he had a very good knowledge in electronics domain. So that time he was running his own startup called Blue Hill Technologies. So that startup kasan ashine malari manufacturing the PCBs malari printed circuit boards. एक ऑर्डिनो किट म्हण आशिल्लें
बेसिकली ते कसन करता म्हणल्यार आतां आमगेले मस्त मशीन्स मोटर्स आनी आसचे पुरो हाऊ टू ऑटोमॅटिकली स्टार्ट द मोटर्स अँड एक सेन्सर आमी एक डेटा कशी काडचे म्हण त्या एक PCB तो प्रोग्रामिंगाक इंटिग्रेट कर न्हू त्या एक मॅन्युफॅक्चरींग कंपनी आशिल्ले सो आय यूज टू वर्क देर I worked for a long 5 to 6 months along with my studies. तेन्ना म्हाका ते डिफरन्स कसन कळ्ळें म्हळ्यार क्लासान तूं एक प्रोग्रामींग एक्सप्लेन करचें गो आनी प्रॅक्टिकली ते एक इम्प्लिमेंटेशन ते कशी जाता म्हण एक बेसीक नॉलेज आशिल्लें सो दॅट हेल्प मी अ लॉट टू अंडरस्टँड द सब्जेक्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट इन माय सेकंड इयर ऑफ ग्रॅज्युएशन एस्पेशली द मायक्रो कंट्रोलर म्हणून. दॅट्स नाईस. सो ताजे नंतर तूं कामा जॉईन केलेलो IT कंपनीन तूं सो एक इलेक्ट्रॉनिक अँड कम्युनिकेशन इंजिनियर जावन तूं एक IT फिल्डान तूं कामा वतना तुका कशें दिसलें? इलेक्ट्रॉनिक्सान तूं हांव शिकिल्लें तूं एप्लिकेशन कसन जाल्लें म्हळ्यार हाऊ टू रियली अप्लाय युअर प्रोग्राम्स वॉट एवर यू स्टडी इन युअर academics. So even though electronics and the type of program is different than software programming, the basically malari ta ek foundation magala strong natile for computers. So generally ham the first software domain ak bitar geltano. So I started my first job in an insurance project. So I used to work as a software engineer in a production and enhancement project. So then through first kasan jalle malari I was well cushioned over there. So we were a team of 14. So kick starting my career in software was not a difficult task for me. So then how gradually ek base level anto kasan pro language asta database language asche puro scripting language asche puro te basically हम एक 2 years ante cover केले हांव. So that is a base level foundation knowledge being a software engineer म्हणून. So त्या जल मागीर हांव एक पोर्टल अनालिस्ट जावन म्हगेले प्रोजेक्ट स्विच केले and finally I landed to data analyst where I'm currently performing as of today. ओके तूं आतां ह्या कंपनीन तूं एक 5.5 वर्स तुकून काम केलां तूं ऑलरेडी आमकां दोन्ही रोल सांगला सो आतां डेटा एनालिस्ट जावन आसा म्हणून सांगला सो बेसिकली तुका आतां जॉब प्रोफायल कशें तूं कशें करता एज अ डेटा एनालिस्ट? रायट डेटा एनालिस्ट म्हण सांगल्यार बेसिकली एक कंपनी भितर कितले एक ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा जनरेट जाता नो मॅटर वॉट इज द डोमाइन सो त्या एक डेटा आमी यूज करनो हाऊ टू ग्रॅब द इन्फॉर्मेशन आउट ऑफ दॅट अँड हाऊ वी कॅन इम्प्रूव आवर बिजनेस म्हण सो डेटा एनालिस्ट जावन म्हगेले वर्कान तो सो एक इंटरेस्टिंग वर्क म्हण म्हाका दिसलें बिकॉज द कायंड ऑफ द प्रॉब्लम स्टेटमेंट हांव डील करता आशिल्लें फॉर एग्जाम्पल आतां एक बँकिंग सेम इन्शुरन्स डोमाइन अंतो सो आमगेली यूज केस कशी आसता म्हळ्यार इफ आमी केदोनी एक पेट्रोल बंकाक बीन वता न्हू सो वी डू द ट्रान्जॅक्शन्स रायट पेट्रोल बंकाक गेलता न्हू युजली आमगेले ट्रान्जॅक्शन अमाउंट विल बी वेरी लेस से सपोज केदन पूण एक बाय मिस्टेक द ट्रान्जॅक्शन अमाउंट वूड बी मोर देन 1 lakh or 2 lakh because of the glitches in the machine or whatever it is. So then immediately you will get a call from the banking side stating that please authorize whether you have done the same transaction. तुम्हीच केला की एक वेळा तुम्ही ऑथेंटिकेट करा म्हणून. The same thing is called anomaly detection. The same anomaly detection आमगेले इन्शुरन्स डोमाइनांतूर आसता. आनी एक म्हळ्यार इन्शुरन्स डोमाइनांतूर द मोमेंट a policy is given to a customer, the risk starts then and there itself. So being a data analyst, foundational काम कसं नसता म्हळ्यार so you need to predict केदन एक कस्टमर ते क्लेम करता what is the possibility that कितलो वगी तो क्लेम करचे पुरो ता कसन पुरा पॅरामिटर आसा ते पुरो अनालायज करचे आशिल्लें एक वर्क आशिल्लें and along with that म्हण सांगल्यार सर्वे सिस्टम वरें आशिल्लें आतां आमगेलें आशिल्लें बिजनसान तूं लायक हाऊ वी कॅन ब्रिंग द चेंजीस कस्टमर तुकून तुमी एक रिव्यूज घेवन हाऊ टू टेक द रिव्यूज एज अ इनसाइट टू बिजनेस डेव्हलपमेंट म्हणून दोस आर द कायंड ऑफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट हांव डील केला म्हगेलें आतां सेल प्रोफायलान तूं दॅट वॉज क्वायट इंटरेस्टिंग.
ओके आता इंजिनियरिंग जावन एक 5.5 वर्ष तक ह्या कंपनीन तू काम करता आसा पुणेन तू सो मध्ये केन्नाय दिशिल्लें की तुका की हायर एज्युकेशन आवच का की मुखार कसने शिकू का म्हूण केन्नाय दिशिल्लें की येस हायर एज्युकेशन म्हण सांगल्यार हांव केदन सॉफ्टवेअर इंजिनियर जावन काम स्टार्ट केलो एज अ सॉफ्टवेअर इंजिनियर सो तेन्ना आय हॅव गिवन ट्राय फॉर कॉम्पिटेटिव्ह एग्जाम्स फॉर MBA institutions. त्यानंतर मेन म्हण सांगल्यार CAT इज वन ऑफ द एग्जाम आय वॉज टार्गेटेड सो हांव 2 टायम ते CATक ट्राय दिवन आशिल्लो बट फर्स्ट टायम म्हणतो दॅट वॉज टू गेट टू द पॅटर्न ते कशी आसा म्हण म्हाका म्हगेल्या करियरांत एक एडवान्समेंट जावंक आशिल्लें सो आय फॉर दॅट रिजन लायक आय ऑप्टेड फॉर दॅट हांव एक एग्जाम दिवन पळयता कॉम्पिटेटिव्ह एग्जाम so even though in the second attempt I managed to score around 88 but I couldn't get into the IIMs but त्या जल मागीर म्हागेलें इंट्रस्ट डेटा एनालिटिक्स ಅಂತ आशिल्लें so my basically I wanted to do MBA in data analytics so हांव सिम्बायोसिस इन्स्टिट्यूटाचे एक एग्जाम दिवन आशिल्लो दॅट इज स्नॅप सो त्या एग्जामांत वर एक म्हाका 2020 तो कॉल फॉर येवन आशिल्लें फॉर टू जॉइन द कॉलेज बट I gave a last thought on that कित्याक म्हळ्यार 2020 कोरोनाचे एक एरा स्टार्ट जावन आशिल्लें सो त्या टायमांत थिंकींग इन द पर्स्पेक्टीव ऑफ इन्वेस्टमेंट एज वेल एज द कायंड ऑफ स्टडी म्हळ्यार पुरा पॅटर्न आमकां ऑनलायनांत जाता आशिल्लें सो I thought it would be better for an MBA institute to go in a regular class than that so that was the journey I came across my higher studies ಮಾಡ್ಬೇಕು ओके बट काम करता आसतना इक्वली एक तितल्या कामाकय इम्पॉर्टन्स दिवं का आनी मास्टर्साच्या प्रिपरेशन आसा पुरो खंडित एक मस्त एक श्रम जाय सो मुखार सुनू तूं एक तेची नेक्स्ट अटेम्प्ट दितना सक्सेसफूल जावो आनी तूं एक लायक आय तुका सीट मेळ्ळो म्हूण हांव तुका विश करता आनी तुगेल्या आतां ह्या तुगेल्या एज्युकेशन वायज जाल्यार तुगेल्या कामा वायज तुगेल्या फ्युचर गोल कसो आसा नाव यू आर अ डेटा एनालिस्ट सो वॉट नेक्स्ट येस शॉर्ट टर्म गोल आणि लॉंग टर्म गोल हांव सेपरेशन करचें जाल्यार सो रायट नाव आय एम वर्किंग एज अ डेटा एनालिस्ट सो शॉर्ट टर्म म्हणतो म्हाका लायक आय वॉन्ट टू एक्सप्लोर एज अ डेटा सायंटिस्ट इन माय करंट डोमायन कित्याक म्हळ्यार हांव सो फार 6 years in LTI I have explored the same domain insurance domain हांव केला because I know the in and out of this total domain हे project अंतू हे domain अंतू काम कशी चलता project म्हणून पुरा गतो so I want to explore as a data scientist and I want to play around with the data in different domains too in the coming years so long term goal म्हणून सांगल्यार I want to get into the managerial level in the same domain after getting fully technical knowledge in this acquiring the technical knowledge in this ओके सो आमी तुका बेस्ट ऑफ लक म्हणटा ती की नेक्स्ट तुका वगे तुगेल्या मॅनेजर लेवला पावच तशी तुगेल्या स्किल तू इम्प्रूव करून घेवो आनी तू डेटा सायन्स फिल्डांत आनी मुखार वचचो म्हणून आतां आमी इतली पुरा तुगेल्या जर्नी विशयी तुगेल्या कॉलेजा विशयी आनी उलयली ती सो आतां आमी तुगेल्या हॉबीज तुगेल्या एक स्लायस ऑफ लायफ पळोवन आमी तुगेल्या हॉबीज येवया तू हॉबीसान तू कसं करता तुका फ्री आसतना येस खंडित आसा नाका हॉबीज म्हण सांगल्यार हांव सान आसतना लायक कर्नाटीक म्युजीक आनी मस्त आयकत आशिल्लो सो ओवर द टायम केदन हांव बेंगलोराक शिफ्ट जालो तेन्ना म्हगेलें इंट्रस्ट टुवर्ड्स द हिंदुस्तानी म्युजीक वॉज ऑल्सो डेवलप्ड इन पॅरलली सो केदन हांव पुणेक आयलो तेन्ना म्हाका हेजे बगे एक एक्सपोजर ಸ್ವಲ್ಪ चड मेळ्ळें म्हणून वयता म्हाका एक रूममेट आशिल्लो ही वॉज अ गुड म्युजिकल कंपोजर ही वॉज अ म्युजिशियन म्हण सांग वयता कित्याक म्हळ्यार युजली एक आमगेलो गोल आसता टू जस्ट टू लर्न एन instrument but I prefer to say that our aim is to become a musician not to learn a single instrument त्या एक तागेलें तूं inspired जावन हांव I started learning guitar as my first instrument so त्या instrumentan तूं along शिकता न्हू हांव माउथ ऑर्गन बरें शिकलो द मेन रिजन म्हण सांगल्यार केदनी हें एक हॉबीक हांव परस्यू करता न्हू सो आय यूज टू जॅम विथ लॉट ऑफ पीपल so I met with people from east part
West Bengal also. So कितेक म्हळ्यार डिफरंट कायंड ऑफ पीपल आवट आमी केन्ना मिंगल जाताच पळय तांगेले एक सेन्स ऑफ म्युजीक म्हणचे विंगड आसता. सो दॅट इज द डिफरन्स आय ऑब्जर्वड अँड त्या एक ताजे निमित्त एक शिकचे आशिल्लें मस्त आशिल्लें टू परस्यू माय हॉबी अँड विथ ऑल पॅशन म्हणून. So simply like when we walk with the people who are smarter than us, we feel the difference. So at that point, it all depends on us whether to give or take the learnings. That's पुणे वतरी नवी खंयचे हॉबी शिकिलास की कसने थंयचे फ्रेंड्स आलो टू आणि कसने एक नवी विषय नवी विषय as in Pune is a wonderful place madhuito Sanaka. So you can get a lot of trekking spots around Pune. So trekking ag jamo ek hiking ag jamo there are so many options in Pune. So have free time ant astano खंयचे प्लेस it is named Kalsubai. So Pune चे एक top one of the all in Maharashtra madhuito one of the highest ranges hai. So which is in 5,200 feet height. So hanga trekking is it is safe also. In along with that it is so enjoyable. So apart from this there are so many places also I have been there. So you can hang out with your friends and have a valuable time in Pune. So that is the difference. ओके आता तुगेला आनी एक WKCO2 जर्नी उलोवचें जाल्यार विश्व कोंकणी केंद्र आवटू 2012 अदकुनू तूं विश्व कोंकणी केंद्राक ओटू आसा तुगेलें रिलेशन सो ताज बगे सांगचें तुगेलें कसा एक्सपिरियन्स सांगू इश्ट विश्व कोंकणी फॅमिली इंट्रोड्यूस जाल मागीर सो तेन्ना हांव इंजिनियरिंगाचें पुरा एक सेमिस्टर एंडिंग तो सो 3 दिवसाचें कॅम्पिंग आसता आशिल्लें थ्रू आउट इंजिनियरींग म्हळ्यार पुराय सेमिस्टर एंडिंग तो दॅट वॉज अ ग्रेट एक्सपिरियन्स म्हणूं येता कित्याक म्हळ्यार अलॉंग विथ लर्नींग तेंतूर एक स्टेज बाय स्टेज इम्प्रुवमेंट आशिल्लें आमकां एक इंजिनियरिंगांत फर्स्ट इयरांत आसतना आमगेलें एक पर्सनालिटी कशी आसता अँड वेन वी कम आउट ऑफ द ग्रॅज्युएशन तो एक थरो एक आमगेलें डेवलपमेंट कशी आसता ताका एक मस्त हेल्प केला एज अ मेंटर अँड on top of that म्हाका केदन येता एक डिफिकल्ट जर्नी म्हणून दिसनी कित्याक म्हळ्यार बिकॉज ऑफ द comfort and the confidence support which were provided by you Guru Ma'am as well as all the mentors out there. So that एक great learning आशिल्लें. Apart from that volunteering हांव करनाशिल्लो for our juniors volunteering to their camping. So it was a quite good experience also. Ani have a professional life antu astano the kind of confidence which I got from WKC Prerana event, that was so good. I have to speak about that because listening to the eminent speakers out there who were successful in their field at a professional level, so that is a great example that everyone should go through when they are facing the critical situation in their part. So like experience ashil, and it was an example which was brought near to us, like experience like ashil. Yes Ganesh, that's true. So मी इतले वेळू तुगेला जर्नी उलयली ती तुगेला WKC जर्नी जो तुगेला कामा जर्नी पुरा. सो आता पळयत आशिल्ल्या आमगेला व्ह्यूवर्साक एक मेसेज दिवका जाल्यार तुका मेसेज तुज्या इश्ट पवता. Message as in magale professional journey, so it took time for me to settle in a position where I can perform better. So I can overall say that struggle is a part of the journey anywhere we go, whatever the domain it is, but to deal or to live with it is the art everyone should possess towards success madhueta kedane ek give up marchek attitude aschanachu. So no matter what, how many times you fail or how many success you got, so keep trying and keep pushing yourself. That is the one thing I can tell.
That's really nice. Thanks for that wonderful message, Ganesh. तुका हेब्री दुकुनु आमगेलो हांगे उनु विश्व कोंकणी केंद्रांतू तुगेला जर्नी शेअर करून घेतला तुका हांव धन्यवाद सांगच्या इश्ट पावता तशीची आमगेला ह्या कार्यक्रम पळयला पुरा व्ह्युअर्सांके धन्यवाद सांगताची आमगेला ह्या चॅनल तुम्ही सब्सक्राईब आनी करनी जाल्यारी विश्व कोंकणी यूट्यूब चॅनल तुम्ही सब्सक्राईब करा अनेक अलुमनाय वटू वापस अलुमनाय आमगेल अभिमान कार्यक्रमाक आमी मेळया सगळ्यांके देव बरें करूं.